Der 2-3 Abflug bereit. Bereit. Ah, jetzt habe ich da Handschuhe vergessen. Naja, muss auch mal ohne gehen. Dann sehe ich halt nicht ganz so cool aus wie sonst. Gerade jetzt für die Videoaufnahme wäre es natürlich schön gewesen, aber kann ich nicht ändern. So. Ich konzentriere mich jetzt auf den Start und dann kann es losgehen. Rausziehen und einmal einen Druck von Ohren und dann sind wir da. Ja, hallo und herzlich willkommen mal zu einem neuen Segelflugvideo. Wobei neu, ich hatte ja jetzt auch meine Landesjugendvergleichsfliegen-Videos hochgeladen, aber ich habe jetzt die Umschulung auf dieses wunderschöne Flugzeug gemacht, auf eine DG 300, eines unserer Clubflugzeuge oder Vereinsflugzeuge. Und ich bin begeistert. Ein schöneres Geschenk hätte man mir das letzte Wochenende wirklich nicht machen können. Das Ding macht einfach so dermaßen Spaß und wenn man vorher nur Boccian oder ASTCS geflogen ist, dann, oh, wir haben ja ein bisschen was, dann ist das natürlich wunderbar. Also herrliches Flugzeug, macht eine riesen Laune wirklich. Ich bin begeistert und ich dachte, das zeige ich euch mal. Das ist es auf jeden Fall wert, euch zu zeigen. Wir haben ziemlich dolle Wind von vorne und von der Seite heute. Das merkt man, wir werden direkt auf den Platz getrieben. Und deswegen werde ich jetzt auch wieder weiter die Platzrunde noch ein bisschen nach draußen verlagern. Ja, also wirklich genial. Von der Spannweite dasselbe wie der Ast hier mit 15 Metern, aber wir haben Winglets und das ist schon so toll, wenn man etwas steiler fliegt und nach unten guckt und sieht die Stadt oder die Landschaft und dann sieht man da auch noch die Winglets an den Flächenenden. Wunderschön, also wirklich. Man ist hier fast liegend drin, also es ist eigentlich liegend noch extremer als im Ast hier und wahnsinnig bequem. Ich muss ja auch noch einen Bleisack mitnehmen, aber den kann ich hier schön so ein bisschen unter das sehr bequeme Sitzkissen packen und damit ist er nicht im Weg. Mein Arsch ist davor, der Fallschirm dahinter. Passt also wie angegossen die Karre. Sehr bequem, will man fast einschlafen. Ja, gefällt mir wirklich wahnsinnig. Wir haben auch eine Besonderheit, die ich sehr interessant fand, ist, dass wir ein Parallelogrammgestänge bezüglich des Höhenruders haben. Das heißt, mein Knüppel, normalerweise bewegt er sich ja um einen Punkt und dann macht er so eine Kippbewegung. Dieser Knüppel bleibt die ganze Zeit gleich. Also nach rechts und links macht er noch so, aber nach vorne und zurück macht er so. Also sprich, der Winkel meines Handgelenkes bleibt bezüglich des Höhenruders immer derselbe. Und das, ich war sehr überrascht und vor allem wie angenehm das ist. Gerade auch in der Landung, finde ich, hat man dadurch eine weitaus bessere oder angenehmere Kontrolle. Und meine erste Landung in der Kiste habe ich direkt gebuttert. Und ich habe jetzt auch noch keine wirklich sehr schlechte Landung hingelegt, keinesfalls. Es war mal eine dabei, mit der war ich nicht so ganz zufrieden, aber trotzdem, ich bin begeistert. Das war natürlich auch schönes Wetter, jetzt die Landung zuvor war okay.
ich habe jetzt schon einen Start gemacht und ja, mal schauen, wie die jetzt wird. Oft haben wir einen Vorführeffekt, dass ich, wenn ich gerade aufnehme, nicht so perfekt fliege, wie wenn ich nicht aufnehme. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich dadurch ein bisschen abgelenkt bin und auch durch das Reden. Das ist wie beim Autofahren, dass man dann Dinge etwas später bemerkt. Ja, deswegen versuche ich jetzt meine ganze Laberei hier in den Flug zu quetschen. Mit Thermik ist jetzt eh nicht so viel. Man sieht, wir haben eine ziemlich dichte oder geschlossene Wolkendecke. Also die Sonne hat da keine Chance, den Boden irgendwie aufzuheizen. Und deswegen mache ich einfach nur eine Platzrunde und nutze die Zeit, um ein bisschen zu quatschen und euch mal das Flugzeug zu zeigen von innen. Und ja, wie ihr seht, ich habe wahnsinnige Freude daran. So, mal schauen, jetzt sind wir auf 200, dann machen wir uns mal rum. Das ist echt toll, wenn man so starken Gegenwind hat, wie man dann so langsam, wenn man wieder mit Wind fliegt, wie man dann da so reindriftet und sieht, wie man über Grund schneller wird. Das war das Fahrwerk, alles gut. So, unsere Funkmeldung. Delta 23, Position zur Landung, Fahrwerk ausgefahren und verriegelt. Okay. Ja, hier haben wir natürlich nicht mehr ganz so starkes Sinken, das war mal wieder klar. Da kam die Antwort ein bisschen verspätet. Wir haben starken Gegenwind, 2 Meter sinken, wir machen uns rum, dass das nicht zu eng wird. Und jetzt laber ich mal nicht mehr, jetzt konzentriere ich mich mal aufs Fliegen. Nicht die allerbeste Landung, aber weil wir mit dem Sporn zuerst aufgesetzt sind und dann so ein bisschen durchgesackt mit dem Hauptrad, aber es war auch definitiv keine schlechte Landung. Es war auch richtig schön abgefangen, vor allem für die Windverhältnisse, so dass man das Gras schön immer gegen das Fahrwerk schlagen hört. So gefällt mir das, also bin ich ganz zufrieden. So, oh, das hat geknackt und weil wir gleich abgeholt werden, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich werde diese Folge jetzt direkt als nächstes in Englisch machen. Vielleicht mache ich auch noch ein Video mit ein bisschen Spielerei, siehe hochgezogene Fahrtkurve etc. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und bis dahin. Tschüssi. Wunderschönes Flugzeug. Delta 27, Position zur Landung. So, this time with gloves, or however you pronounce it. All right. Leichtgängig.
der 23 abflugbereit. 23. Alright guys, I will concentrate on the winch launch and then I will talk a little bit, yeah, about this plane. Just so much, it's great, I love it. Alright. That was very fast. That was much too fast. My God. Hast du es im Radio, der 23, das war viel zu schnell. Alright, hey guys, and Also im Radio, ja, das haben wir wirklich gekriegt. 23, gut. Yeah, welcome with this turbulent launch. Welcome to a new video, and this time in real life, as you should see, and we're in a new airplane, and I'm pretty happy about it. I'm not happy about this winch launch. I already communicated with our ground crew so they can tell the winch crew that this was a lot too fast, but okay. So yeah, we have 420 meters. It's a little bit turbulent and windy today, strong headwind and wind from the side, so keep that in mind. Yeah, last weekend I started to fly this airplane. It's a DG300 and it's just great. When you were just flying a Boccian 1E or the Astir CS that you should know already from my previous videos, and then you get into a DG300, it's just another planet. I mean, people who are flying much better airplanes will say, well, DG300, that's a shitbox or something, but for me it's, oh man, I'm so happy, really. It's just great. And yeah, and I wanted to share it with you guys. Recently I uploaded the video of the gliding competition in Sachsen-Anhalt, and I will also upload the gliding competition of Germany where I took part 2 weekends ago, I think it was, because I qualified in the competition in Sachsen-Anhalt for the competition of Germany. Yeah, youth competition I should say. So yeah, and because I'm a licensed pilot now, I got to fly this thing because student pilots are not allowed to fly this thing in our club. So when you get your license, the DG300 is the next airplane to go, and I really have to say I love it so much. As you
I can't put it in words, really. It's just such a nice feeling. You're lying, in this. You're laying. Sorry, that's the word. You're laying in this airplane. You just want to sleep. Sometimes it's so comfortable, and oh man, I'm so happy. We're at 290 meters and are sinking pretty fast, so I have to keep an eye on that. Yeah, and as I said, I just wanted to share it with you guys. Yeah, it's great with the winglets out there. Never had that before. When you're flying steep curves or something, steep turns, and you look outside the window to the ground and have a city or a landscape underneath you, and you see your wing and the winglet. It's just great. I love it so much, really. Probably it's one circle and then we will have to go to land. But yeah, it's great. I know I said it a lot. And here you can see the wind is coming from over there, around there, and we're pretty slow above the ground. Alright, and now when I turn to the left, we will see how we drift into this left turn over the ground, of course. In the air we still have 100 kilometers an hour, but we drift over the ground into this because of the wind now pushing us from the back. Alright, oh yeah, this plane gets pretty quick, pretty fast. No, I wanted to say it otherwise. Wait a second. Ja, das 2-3, Position zur Landung, Fahrwerk ausgefahren, verriegelt. Gets pretty quick, pretty fast. Oh, that's what I wanted to say. And of course, we have the thermal lift here. That's not very nice. I don't want it that. We will have to get our brakes out just a little bit. Not too much, alright, because we're a little bit out and the headwinds are pretty strong, and now I will shut off because I have to concentrate. So, yeah. Turbulent here. You're feeling that. A lot of work. Alright. Ah, great landing. Perfect. Couldn't have been better. And in this circumstances, with this turbulent wind, oh man, I'm so happy. I love this thing. I love it. Really great. Ah man, I'm so happy. I can't say it often enough. It's just great. This was a butter landing, really. I'm happy. Yeah. So guys, thank you for watching, and we will probably see us in the next video. I will sometimes make German, sometimes make English videos. At the moment, probably more German because my viewers are mostly German. But yeah. It's just great. Thank you very much for watching. I will get out now, so you can see the plane from the outside. Right, nobody coming at the moment, so we can take a look. Oh, just the canopy, it's great. I hope you can understand me. I will talk a little bit louder because of the wind. Just the canopy, it's just great with this lifter here, or how it's called. Ah man, I love it. It's beautiful, and you really can see that your legs that are here and your ass is down here, and you're really laying in this airplane. It's really, you can't describe it otherwise. All right, it's just great. I love it so much. It's beautiful. The canopy just looks good. It's so clean and has this. Yeah, it's a little bit blue, I think.
and it makes it really beautiful with the German flag down behind there with really gold, not yellow. I think it's really beautiful. Of course, when you fly a plane, it's beautiful because you fly it, but I really have to say I love this thing. As you can see, in these conditions with the Astia, I probably would have never landed like this, or it would have been really difficult. But with this thing, and it's really interesting. Usually your stick moves like that, right? I hope you can see it moves like that. But this one moves like that. So as you can see here, the angle of my hand keeps the same, stays the same all the time. And that's so comfortable. You have such a good feeling for the landing. So yeah, as you can see, I love it. Thank you very much for watching, and we will see us in the next video. Alright? See you soon, guys. Thanks for watching.